are late. All of you are late. Why? কেমন আছো সবাই? আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আছি ভালো আছি। তোমরা কি স্ক্রিপ্ট পেয়েছো? দেখেছো এলএমএস? স্যার যারা ইএলএমএস সাবমিট করেছে তারা সবাই পেয়ে গিয়েছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এলএমএস এ যারা সাবমিট করছে সবাই পাওয়ার কথা, কিন্তু যারা ইমেলে দিয়েছো তারা পাওনি। এটা একটু দেরি হবে পেতে, আর যারা বেশি দেরি করছো তারা পাবা না। ওকে, do you have any confusion? Anyone? যারা এটা খুব বেশি সংখ্যা না, যারা মেইলে দিয়েছো কয়জন হবা? 5-6 জন নাকি এরকম? 6-7 জন হতে পারো। জি স্যার, এরকমই হয়তো। We are continuing electric fields. Yes sir. Last class we got an expression for electric field due to a point charge. Due to a point charge, electric field due to a point charge. Suppose you have a point charge, suppose plus it is, and charge is q. You want to determine electric field at this point P. So to get electric field at this point P, you place a test charge Q naught, and distance between is R. So what will be the force between? Just review. Force between Q and Q naught. We know it from Coulomb's law. Force equal to K Q naught divided by R square. Distance R square, yes. And definition of electric field: E equal to F by per unit charge. Here at this point you place Q naught charge, so charge will be Q naught, not this one. It establishes the field. This charge establishes the field, so this is the point charge for which you want to determine the field, right? And this will be, this is the characteristics. I am writing it later. So put the value of f equal to K Q naught. Oh sorry, জি স্যার, লেখাটা মুছে যাচ্ছে। পয়েন্টার মার্কিং করার জন্য। E equal to K Q naught divided by R square divided by Q naught. So you will get A Q divided by R square. This is electric field due to point charge, and direction of E along R. So what is the direction of this arrangement? বলো তো এই ডিরেকশনটা কি হবে? ফোর্সের ডিরেকশন কোন দিকে? দিস ইজ আর। এটা পয়েন্ট চার্জ
Characteristics of point charge. I am writing the next page. Feature or characteristics. Huh? Test charge, not point charge. Test charge, first of all, very small. Card respective small, very small compared to the charge which produced or established field, right? And second one, always positive. Okay, so very small. Why this is very small comparing to the field established by the charge? So this is very small. That is why it will not disturb the field. If it is comparing to the established charge, those charge established field, the চার্জ এস্টাবলিশড ফিল্ড, এটা যদি কম্পেয়ার হয় তাহলে এই ফিল্ডকে সে ডিস্টার্ব করবে, সেজন্য এটা ভেরি স্মল। ওকে, সো দিস ইজ পজিটিভ, দিস অলসো পজিটিভ। হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স? It is repulsive, right? So this is the direction of the force, so it also direction of E. This is also direction of E. Now if you place, স্যার yes, আগের ইকুয়েশন একটা কোশ্চেন ছিল which one? যে ই ইজ ইকুয়াল টু, এইটা? স্যার এই যে কিউ নট কাটাকাটি যাওয়ার কথা না স্যার? হ্যাঁ, কাটাকাটি গেছে তো। কিউ থাকবে, তাহলে স্যার কিউ থাকবে না স্যার? কিউই তো থাকছে। এই যে Q E equal কিউ to নট, পুরোটা এখানে চলে ওই আসবে। কিউ নট। যে নিচে স্যার কে কিউ নট ডিভাইডেড কে বাই আর কিউ নট স্কয়ার। কোথায়? এই যে এইটা। ও জি স্যার, এটা তো ডিভাইডেড বাই কিউ নট। জি স্যার, মানে হচ্ছে ওই মনে হচ্ছে এই কিউ নট এই কিউ নট সেম। ওকে, জি স্যার, জি স্যার। so if you place a negative charge, negative point charge is negative, so you want to determine field at point P. At point P you want to determine field. Okay, so the process is same. You bring a test charge and it is always positive, and your negative charge is Q, and distance is the point P and is R. So now tell me, what is direction of the force? What is direction of the force? It is K Q by Q naught divided by R square and R. What is the direction? What is the unit vector? What is the direction of R? This is the direction of R. Direction of the force. Direction of the force. So this is the direction of the R. Because this is positive, always positive. It is always positive. Okay? You don't need to say U naught is positive. If you say test charge, you don't need to say it is positive. It is always positive. Okay? Test charge Okay, U naught always positive. So now electric field E equal to K Q divided by R square and direction along
R, and this is the direction of electric field. Clear? Ji sir. And জি if স্যার how many points are around it? There are so many points. It a P, ekhane Q, another point. You consider here another point R, and you will get for P1 suppose E1, for Q this will be E2, for R it will be E3. So sum of electric field equal to sum of okay, this is net field. So since it is vector, so you have to consider the vector summation, not scalar summation. Okay, তো আমরা দুই একটা এক্সাম্পল দেখলেই বুঝতে পারবো। তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য fields and you have to sum them according to vector summation. তো বলো, তোমরা তো অনেকেই একটা প্রবলেম ছিল, অনেকেই এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারো নাই। বলো ওইটা কেন পারো নাই? ওইটা না পারলে তো অনেক কিছুই পারবা না। যে এরকম একটা প্রবলেম না যে it is how much it is মনে আছে? 2 into 10 to the power minus 6, right? Another one is Q1 it is, and this is Q2, 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, and this is 1 meter. 1 meter, here you place Q3, and it is equal to 1 into 10 to the power minus 6 coulomb, and here 1 is minus. Which one? Which one is minus? This one minus, maybe. I'm not sure. Yes, this is minus. Q2 is minus. মনে নাই তোমাদের না? I ask you to find the F net and direction. অনেকে এটা পারো নাই, কেন পারো নাই আমাকে বলো তো। F, suppose this is Q2, Q1, Q2, this is Q3. তাহলে Q31 equal to K Q3 into Q1 divided by R square, right? And what it will be? 10 to the power 10 into 1 into 10 to the power minus 6, 1 into 10 to the power minus 6 divided by 1 square. How much it is? Bolo? F13, let me write it here. F31 equal to 2 into 10 to the power minus 2, right? Newton. Is not it? 6 is 6 into 6, 12. Minus 12. Here it is 10. So this will be power will be minus 2 into 2. And what is the direction? This is positive. And this is also positive. So direction repelled. Q1 repel to Q3 because Q1 is larger. So this is the direction, right? This is the direction of F31. And the same magnitude
but direction will be this F31, F32. F32 is the same, equal to 2 into 10 to the power minus 2 Newton, and direction will be along y-axis because it is larger, so it attract the smaller one. So finally, what will be their force direction? This is F31 and this is F32, right? Is not it? So this is right angle. এটার কি কোনো y component আছে? F31 এর কি কোনো y component আছে? It is along x-axis and it is along y-axis, so it does not have any x component. So F net is very simple, root over F31 square plus F32 square, because this is right angle triangle. You get it, you replace, you transfer the vector here, and this is the resultant or net from vector triangle rule. And what will be the theta? Tan inverse y value divided by x value. তোমরা কত কি করেছো? And you will get, it will be 1 and 45 degree with negative x-axis. This is 45 degree with negative x-axis. So তোমরা কত কি করেছো এটা নিয়ে? কয়েকজনের হয়েছে, দু একজনের, not so many. তো এরকমের একটা প্রবলেম এখানে আছে. So this is the charge arrangement. This is the charge arrangement. 3 charges, right? Q1, Q2, Q3. 3 charges, and Q1 is 30 degree angle with negative x-axis. Q2 is also 30 degree angle with positive x-axis, and Q3 is also 30 degree angle with positive x-axis. What will be the field at the center? Net field at this empty point. There is no charge here. You have to calculate the field here. So to calculate field, what you have to do? কি করতে হবে তোমাকে? মনে আছে? এই যে এখানে এটা কিন্তু এটা কি করলাম আমি এখানে, এই যে এইটা এটা মিড এক্সামে ছিল, রাইট? জি স্যার, 3 বি মিড এক্সামে ছিল এটা। তো এখন কি করতে হবে আমাদের? টু গেট দ্য ফিল্ড অ্যাট অরিজিন। অরিজিন ইজ এ পয়েন্ট, রাইট? এখানে পি একটা পয়েন্ট আমরা কনসিডার করেছি না? তো এখানে পয়েন্টটা তোমার দেওয়া আছে, সেই পয়েন্টটা কোথায়? অরিজিন। এই পি পয়েন্টে we bring a test charge q naught, right, to get the field at point p. P পয়েন্টে ফিল্ড পাওয়ার জন্য একটা টেস্ট চার্জ আমরা নিয়ে আসলাম কোথায়? পি পয়েন্টে। কারণ আমরা we are determining, we are calculating electric field at point p, right? তো এখানে বলছে কি অরিজিন। তাহলে টু গেট electric field at origin, you have to calculate, or sorry, you have to bring a test charge at origin. So place a test charge at the origin, right?
place a test charge at origin. এখন আমরা দেখি যে কিউ এর ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে কিনা। Yes, q1 is plus 2q, q2 is minus 2q, and q3 is minus 4q. Capital Q এর ভ্যালুটা দেওয়া নাই। So we get three fields. For q1 we get e1, for q2 we get field e2, and q3 we get field E3. e3, and net will be e1 plus e2 plus e3. তো আমরা দেখি যে দেখি তোমরা বলতে পারো কিনা। Okay. So this is 30 degree, this also 30 degree, this also 30 degree. Here you place q1, this is equal to plus 2q. Here q2, this is equal to minus, and here q3, this is equal to plus 4q. Okay, is it right? ওটাও minus, q3 ও minus, right? q3 minus. So to calculate the field at origin, you place a test charge here, imaginary, not you write or not. You can write or not here. আমি অন্য কালি দিয়ে লিখি এটা, যে এটা তুমি লিখতে পারো অথবা নাও লিখতে পারো। You place test charge at origin. So what will be the field due to q1? e1 due to q1. What is the, at first we will determine magnitude, then we will calculate direction. So you will remove the sign. So what will be the magnitude? Magnitude is a q1 divided by r square. Here r equal to d, right? All are d. তোমরা কি শুনছো আমার কথা? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। Okay, all are d. So at first we will calculate magnitude of e, then we will consider the direction. তো এখন আমাদের তো এখানে ভ্যালুটা দেওয়া নাই, এখানে q1 equal to plus 2q and r equal to d. So e1 equal to a 2q divided by d square, right? Tell me what is the direction? What is the direction according to charge arrangement? q1 is positive. Test charge, you don't need to say it is positive, it is always positive. So what will be the direction? স্যার যদি বলে না দেওয়া থাকে যে পজিটিভ, বাট স্যার কতটা বড় হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তো স্যার। কোনটার কথা? এটা ভেরি স্মল, এই যে আমি লিখেছিলাম এখানে। ও তাহলে স্যার ওই যে কিউ এর দিকে যাবে স্যার, q1 থেকে। এই যে এখানে লিখেছিলাম ভেরি স্মল টেস্ট চার্জের ক্যারেক্টারিস্টিক্স।
দেন Very স্যার আবার small আপনি মাইনাস compared দিয়ে to করাইছেন স্যার, এই জন্য বললাম। তাহলে কোন দিকে? What will স্যার be the Q1 direction? Q1 থেকে Q এর দিকে আসবে। তোমার এইদিকে, it is actually এই তাই না, এটা না, রাইট? জি স্যার। তার মানে এটা হলো কি রিপালসিভ ফোর্স। রিপালসিভ ফোর্স এটা তুমি বলতে পারো যে টুয়ার্ডস Q2, তাই না? জি স্যার। টুয়ার্ডস Q2। সো বাট স্যার হ্যাঁ, যখন আমরা আবার Q2 থেকে Q এর দিকে সেটা পরে আসছি, আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা কনসিডার করি। তাহলে দিস ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ E1 and direction towards Q2. Okay, now E2 will be A Q2 divided by R square, and Q2 equal to 2Q divided by D square. Now tell me the direction. This is negative, Q2 is negative and test charge is positive. তো Q2 টু হচ্ছে যে Q টেস্টার্স এর দিকে যাবে স্যার। কেন? এটা নেগেটিভ, Q2 is negative and Q not always positive. What is the direction? ফোর্সের ডিরেকশন কোন দিকে? সেদিকেই ফিল্ডের ডিরেকশন হবে। রিপেল করবে না অ্যাট্রাক্ট করবে Q নট কে? Q2 is negative. স্যার আমরা এটা Q নট এর রেসপেক্টে করতেছি না স্যার, Q2 হ্যাঁ, Q naught is positive always and your Q2 is negative. তাহলে তো অ্যাট্রাকশন ফোর্স থেকে রিপালশন ফোর্স। Q2 টু Q নট এর দিকে মনে হয় হবে স্যার। কেন? ওয়াই? স্যার কিউ নট থেকে কিউ টু তে ডিরেকশন হবে না, যেহেতু নেগেটিভ কিউ টু। নেগেটিভের জন্য নাকি অ্যাট্রাকশনের জন্য? Q naught is পজিটিভ। আমি যদি এখানে দেখাই, draw it here, যে এটা Q2 and this is negative. You place a test charge here যেটা হলো পজিটিভ। What is the direction of force? এটা লার্জার, এটা ভেরি স্মল, বলছে ভেরি স্মল। তাহলে কোন দিকে হবে ফোর্সের ডিরেকশনটা? নেগেটিভ কিউ, মানে হচ্ছে নেগেটিভ এর দিকে। মানে কোন দিকে? এটা হবে Q0 এবং Q2, মানে ফ্রম টু কোন দিকে? ফ্রম স্যার Q2 এটা to কি Q0। কি স্যার তাহলে আমরা যেটা ভাবতাম যে Q2 থেকে Q নট এর দিকে হবে ওটা হবে না স্যার, তাহলে Q নট থেকে Q2 এর দিকে হবে। হ্যাঁ, কারণ এটা তো ছোট, তার মানে দিস ইজ দ্য ডিরেকশন। এখানেও তো সেম সিচুয়েশন, দিস ইজ স্যার ভেরি আমরা স্মল। চার্জটা কি স্যার নেগেটিভ নিতে পারি না? না, এটা তো বললাম কখনোই এটা নেওয়া যাবে না, যে ইট ইজ অলওয়েজ পজিটিভ অ্যান্ড ভেরি স্মল, ভেরি স্মল অ্যান্ড অলওয়েজ পজিটিভ। কখনোই তুমি এটাকে নেগেটিভ কনসিডারই করতে পারবে না। তাহলে কি হবে? তাহলে স্যার কিউ নট থেকে কিউ টু তে আসবে কিউ ডিরেকশন। নট থেকে Q2 থেকে। তার মানে আমাদের আরেকটা ফোর্স যেটা পাওয়া গেল towards Q2, right? So two forces, sorry, not field, two forces na, two fields towards সেম ডিরেকশন। same direction.
তার মানে সিচুয়েশনটা এমন হলো যে তোমার সরি এখানে এর উপরেই আর একটা লাইন হবে তাই না? জি স্যার। তার মানে একটা হবে E1 আর একটা হবে E2 and this is 30 degree with x-axis and you have another point is here, it is Q3 equal to minus 4Q. So what will be E3? E3 equal to K 4Q divided by D D square. square. And direction will be Q0 to Q3. Q0 to Q3 because this is, so this is the direction of E3. So now remove the charge. Now you come to field. So you got the situation. This is two field in same direction, E1, E2, and this is the another field E3, and this is 30 degree. This also 30. So E1 and E2 are in same direction. You take them together, তাই না? Yes sir, we can take them. তাহলে you got E what do I say? লেখা যাবে শুরুতে E1 plus E2. এটা কি লিখেছে? Just a moment. E1 plus E2. So E2 equal to E1 plus E2 লিখেছে. Adding them and you will get no problem. So E1 plus E2 equal to, we don't need to write, it is E. So what is this? E1 equal to K 2Q by D square plus K 2Q by D square. So what will be the total? Equal to how much it is? K 4Q by D square na? E1 plus E2. E1 plus E2 equal to, this is E1 and this is E2. We got it. Do you remember? This is E1 K2Q by D square and this is E2 K2Q by D square. So you will get K 4Q by D square. Now your force, your field is like this. So this E1 plus E2 equal to how much? K 4Q by D square and this is E3. This is also K 4Q by D square. So E1 plus E2
You can write it E equal to, no problem. E equal to this. So E1, it has two component. Sorry, E, it has two component, and E3, it has also two component. Do you understand? স্যার E3 দুটো কম্পোনেন্ট কিভাবে স্যার মানে E3, it has two component, and E also, যেটা হলো E1 plus E2, তারও জি দুটো স্যার। কম্পোনেন্ট আছে, তাই না? কিভাবে স্যার? হ্যাঁ, স্যার E3 এর উল্টো পাশে কি আরেকটা ছিল যেটা আমরা ধরি না এরকম কিছু? না, তাহলে ছিল দুটো নাকি? কম্পোনেন্ট কিভাবে স্যার? ও আচ্ছা, তো ভেক্টর রেজুলেশন, ভেক্টর একেবারেই ভুলে গেছো, তাই না? যে এ ভেক্টর, স্যার r = p + q যে ছিল না স্যার। না না, a vector along, suppose P is a vector, Q another vector, right? So they are in same direction. তাহলে R will be simply P plus Q, তাই না? তাই তো? এখন যদি জি অপোজিট স্যার। ডিরেকশনে হয়, যে Q in opposite direction, P এর অপোজিট ডিরেকশনে Q, তাহলে আর কি হবে? P minus Q. এখন একটা ভেক্টর যদি এরকম থাকে, R is a vector, this is along, this is 30 degree, sorry, theta. We don't know the angle. Theta is the angle with x-axis. These R has two component. Component means বাংলায় কি বলে এটাকে? উপাদান স্যার। জানছি নির্দেশ বাংলা। তো along x-axis এর একটা অংশ, a part of this vector along x-axis, a part of this vector along x-axis. ভেক্টরটা যদি শুধু x-axis এ হয়, তাহলে এটার কোনো, সাপোজ দিস ইজ R, it does not have any y component. And if a vector, suppose S, it does not have any x component, right? আমরা একটু আগে যে দুটো ফোর্স দেখলাম, যে একটা ছিল x axis minus x axis, another one is positive y axis. So R does not have any component along y, and S does not have any along x. But a vector is like this. R is vector, it is not any axis, right? It is not any axis, but it has some value along x, and it has some value along y also. So how do we get it? Rx equal to R cos theta, and Ry equal to আর sin theta. R sin theta. This is component. হ্যাঁ, যে কেন বললা না, যে কেন এটা দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে? তাহলে আমাদের আগে দেখো যে E3, এটা কোনো এক্সিস বরাবর না, রাইট? So E3, it has two component along x-axis and along y-axis. Like E, যেটা হলো E plus E2, সেটারও দুটো কম্পোনেন্ট আছে, along x and along y, রাইট? এখন বুঝতে ইয়েস পেরেছো স্যার। জি যে স্যার। কেন কেন ভেক্টরের এই দুটো ভেক্টর E3 এবং E এর দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে? জি স্যার। বোঝা গেছে না? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে হোয়াট ইজ x component of E? E means E1 plus E2. তাহলে x component of E, Ex equal to E
cos 30 ডিগ্রি, তাই না? জি স্যার। আর ই ওয়াই ইকুয়াল টু ই sin 30। ই sin 30। এখন টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন অফ ই ওয়াই। বলো তো ই ওয়াই ডিরেকশনটা কোন দিকে? এটা তো ই এক্স, দিস ইজ ই এক্স, রাইট? তো ই ওয়াই ডিরেকশন কোন দিকে? এইদিকে নাকি এইদিকে? এইটার কম্পোনেন্ট আমরা নিয়েছি, এটা দিস ডিরেকশন, তাই না? এটা নেগেটিভ, ওয়াই এর নেগেটিভ দিকে হবে, তার মানে দিস ইজ ই ওয়াই। ই এর ভ্যালুটা কি ছিল আমাদের? ই ওয়াজ, this is equal to how much? This is KQ4 by D square। 4q d square sin 30, তাই না? আর এইটা জি হলো স্যার। k 4q d square, sorry এটা cos 30, this is sin 30, and direction is, this is direction of e y. Clear? এটা ই ওয়াই এর ডিরেকশন ওয়াই এর নেগেটিভ এক্সিস, তাই না? বোঝা গেল? এই ডিরেকশনটা আরেকবার হ্যাঁ, এই ডিরেকশনটা আমরা আরেকবার বলবো, যে এটা তো বুঝতে পেরেছো যে এটা হলো এটা হলো তোমার আর এক্স, আর এইটা হলো আর ওয়াই, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। এটা কনফিউশন আছে? না স্যার, এখানে কনফিউশন নাই। তাহলে আমাদের ভেক্টরটা যদি এরকম হয়, আমাদের এই ভেক্টরটা কেমন? এই ভেক্টরটা এইরকম, এই অ্যাঙ্গেলটা 30 ডিগ্রি, তাহলে সাপোজ আর, তাহলে এটা আর এক্স, আর এটা আর ওয়াই নাকি এটা আর ওয়াই বলো তো? আগে তো এরকম ছিল, তাই না? দ্যাট ইজ ওয়াই এটা ছিল, এখন আর ওয়াই হলো এটা। যদি এরকম থাকে, এটা আমি ডট ডট দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আর ওয়াই কিন্তু এটা, ইফ ভেক্টর ইজ দিস, আর এক্স কিন্তু এইটাই হবে, সেম ডিরেকশন, তাই না? আমরা নিচের দিকে কেন নিলাম? হ্যাঁ, এটা স্যার আর এটা ওয়াই তো আর ওয়াই, আমরা এটা কনসিডার করি না, এইটা কনসিডার করছি যে ভেক্টর তোমার এই দিক, এটা ভেক্টর আর, তাহলে এক্স এইদিকে না, আর এক্স, আর এক্স তো সেম আছে, ঠিক আছে না? জি প্রবলেমটা স্যার, আর আরেক্স ওয়াই ঠিক আছে। নিয়ে, আর আর ওয়াই ওয়াই কি নিয়েছে। এদিকে হবে নাকি এদিকে হবে বলো তো? ওয়াই এর তো এটাই হচ্ছে ওর এক্স। ওয়াই এর নেগেটিভ দিকে না এটা, এই ভেক্টরটা ওয়াই এর নেগেটিভ ডিরেকশনে না? জি স্যার। এখন যদি এরকম থাকতো, ভেক্টরটা এমন হইতো, এমন, এটা থিটা, এই ভেক্টরটা আর, বলো তো এখন আর এক্স কোন দিকে? আর এক্স কে স্যার দিকে, এক্স এর নেগেটিভ দিকে। তাহলে এটা হলো আর এক্স, আর আর ওয়াই, আর ওয়াই নেগেটিভ দিকে স্যার। ঠিক আছে? এখন জি স্যার, এখন ঠিক আছে। তাহলে এই ভেক্টরটা কোন দিকে? আর ওয়াই এর নেগেটিভ দিকে স্যার। আর ওয়াই এর নেগেটিভ দিকে। তাহলে বোঝা গেল যে এই যে আমাদের যে ই ওয়াই, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এর নেগেটিভ ডিরেকশন। এখন হোয়াট উইল বি দ্য কম্পোনেন্ট অফ E3? X component of E3. E3 is like this. এটা E3 30 ডিগ্রি, তাহলে E3x equal to E3 cos 30 ডিগ্রি, তাই না? So this is equal to k 4q divided by
d square cos 30 degree and e3y. This is একবারে লিখি k 4q divided by d square sin 30 degree. বুঝতে পারলা? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। এই ey ডিরেকশন e3y ডিরেকশনটা বলো আমাকে। এটা তো এদিকেই হবে। দিস ইজ e3 ও e3y স্যার পজিটিভ দিকে হবে, y এর পজিটিভ দিকে। পজিটিভ। এটা হলো e3y। কারো কনফিউশন আছে কিনা বলো? না স্যার, সাইন দেখি তো বুঝতে পারবো যে উপরের দিকে। সাইন দেখেই বোঝা যাচ্ছে উপরের দিকে। তাহলে এইটা কেন প্রবলেম করছিল? এইটা কেন প্রবলেম করছিল বলো তোমাকে? যে এটা যখন আমি লিখলাম, স্যার নিচের দিকে দিয়ে দিছিলেন তো এই জন্য। হ্যাঁ এটা তো নিচের দিকেই হবে নাকি? এই যে, কারণ এটা নিচের দিকে আছে এই ভেক্টরটা। এখন দেখো উই গট কম্পোনেন্টস, এটা ওয়াই এক্স কম্পোনেন্ট, তার মানে ওয়াই কম্পোনেন্ট, তাই না? ওয়াই কম্পোনেন্ট। তাহলে এখন যদি আমরা কম্পোনেন্ট গুলোকে ড্র করি, হাউ ডু ইউ লুক লাইক? যে তুমি পেয়েছো এটা হলো ইউআই, যেটা নিয়ে এত প্রবলেম হলো আমাদের, আর এটা হলো e3y, আর এটা এদিকে হলো ex, again e3x। দেখো তো e3x কোন দিকে? x এর পজিটিভ দিকে স্যার। x এর পজিটিভ দিকে, কোনো কনফিউশন নাই। না স্যার। e3y y এর পজিটিভ দিকে। তারপরে আসি আমরা x কম্পোনেন্ট অফ e, এটা কোন দিকে ছিল? ই এটা দেখাই নেই এখানে, নো প্রবলেম, এখানেই দেখাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ এটা এই যে এখানে আমরা ড্র করি যে এটা আমাদের ই, তাহলে এইটা হলো ex না, আর এটা হলো ey। এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা 30 ডিগ্রি। এই যে এক্স কম্পোনেন্ট, এটা হলো ওয়াই কম্পোনেন্ট, এই যে এটা বলেছিলাম। তাহলে এক্স কম্পোনেন্ট এইদিকে হবে না? জি স্যার। dx এক্স এর পজিটিভ দিকে। তাহলে we got two components along x and we got two component their opposite direction। এটার ভ্যালু কত দেখো, এটার ভ্যালু কত ছিল? 4q d square k, it is sin 30। এটার ভ্যালু কত? k 4q by d square sin 30। দেখো তো এরকমই না? এই যে k 4q by d square sin 30, এটা কি? ey, নেগেটিভ ডিরেকশন, রাইট?
আর এটা কি ছিল আমাদের E3Y, এই যে E3Y, this is K4Q by D square sin 30, sin 30, জি স্যার। সেম না? সেম। E3Y and EY are same. জি স্যার, সেম। K4Q D square sin 30, K4Q D square sin 30, and তাদের ডিরেকশন কি? অপোজিট স্যার। তার মানে ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাই না? জি স্যার। তো E3X X না Y, Y are in same direction স্যার অপোজিট ডিরেকশন না? but same magnitude, জি are স্যার। in opposite direction but same magnitude. So they cancel one another. এখন এই দুটো তারা কি সেম ডিরেকশন না? জি স্যার, সেম ডিরেকশন এবং ম্যাগনিটিউডও সেম। So E3X and EX are in same ডিরেকশন direction and magnitude also অলসো সেম স্যার। same. তার মানে E net equal to E1 মানে EX E3X plus E3Y। EX. জি ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে? দিস ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড। ডিরেকশন এক্স কোন দিকে এক্সিসের হবে? দিকে, এক্স এর এক্স পজিটিভ এক্সিসের এক্সিস। পজিটিভ দিকে, এক্স এর পজিটিভ ডিরেকশনে, এক্স এর পজিটিভ ডিরেকশনে ফিল্ডের ডিরেকশন হবে। এখানে এখানে যদি এটা আর এটা সেম, তার মানে তুমি লিখতে পারো যে 2EX, 2EX না? সেম তো, দুটো সেম, তার মানে 2x লিখতে পারো, অথবা দুটো বের করে এটাকে যোগ করে দিতে পারো। ক্লিয়ার? এই যে পরে বলছে যে এই যে দুটোর সাম, এটা E3 ইকুয়াল, E3 ইকুয়াল what will be the component, এবং যেহেতু y axis এটা দেখায় নাই ওরা, বাট এখানে ডেফিনেটলি বলেছে কোথাও যে y axis এর যে two vectors cancel one another. why? y axis এর একটা হলো আপ ডিরেকশন, পজিটিভ ডিরেকশন, y components of our two vectors cancel. কেন ক্যান্সেল? one is upward, another is downward. মানে y কম্পোনেন্ট আমরা যে ক্যান্সেল করেছি সেটা ঠিক আছে, তাই না? জি স্যার। তাহলে x component is remaining, and x component গুলো কি ছিল আমাদের? y 3x and yx, and they are equal, both are right word, তাই না? এবং তারা ইকুয়াল, দ্যাট ইজ ওয়াই যে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছে। আমিও প্রথমে আলাদাভাবেই লিখেছিলাম, পরে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি, যাতে করে তোমরা এটাও লিখতে পারো, এটা তো আমাদের আছে, ভ্যালু আছে, অথবা এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারো, 3 লিখতে পারো অথবা 3x লিখতে পারো, যে কোনোটা লিখলেই হবে। বলো কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা, একটা অ্যাড করে নাও।
এখানে একটা ম্যাগনিটিউড দিয়ে একটা প্রবলেম করি আমরা, ওকে? Suppose it's a equilateral triangle. It's a 10 centimeter, এটা 10 centimeter, এটাও 10 centimeter. Okay. So here minus 2 coulomb, here 1 coulomb. Find E origin. Suppose Q1 আর এটা হলো Q2. E means magnitude, and direction. What will be E1? Procedure কি? What is the procedure? You place a test surge at origin, right? And test surge is Q0. Clear? Test surge is Q0 and this angle is 60 degree. Equilateral triangle, this angle is 60 degree. প্রত্যেকটা angle 60 degree. তাহলে you place a test surge at origin and first one is this is 10 centimeter and Q1 equal to minus 2 coulomb. এটা হলো আমাকে ইমাজিন করতে হবে যে অরিজিনে একটা টেস্ট চার্জ আছে। তাহলে what will be the E1? E1 equal to 10 to the power 10. Q কত? Q1 equal to -2 divided by 10 square 0.1 square. points. এটা কখনোই করবে না, এটা 2 coulomb, -2 না, অলওয়েজ ম্যাগনিটিউড ইউজ করবো আমরা। তাহলে E1 equal to 10 to the power 10 into 2 divided by 0.1 square. কত হয় এটা? 0.01 20 into 10 to the power 12, তাই না? 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 12 না? জি স্যার। ঠিক আছে, ডিরেকশন কোন দিকে বলো? স্যার Q2 Q1 এর দিকে স্যার। Q2 Q1, very good. This is the direction of E1. Now we consider here is another surge. This is Q2 equal to
1 coulomb. What will be the E2? E2 equal to 10 to the power 10 E1 divided by 0.1 square. Q2 10 to the power 10 into 1 divided by 0.01. ঠিক আছে, তাহলে what it will be, এটা 1 into 10 to the power 12 Newton. এর ডিরেকশন কোন দিকে? What is direction of E2? Towards origin না? Okay, জি স্যার, হ্যাঁ। towards origin. This is the direction of E2. Now what you will get? এটা লিখতে হবে। এটা কি লিখেছিলাম? দেখিয়েছিলাম। তাহলে now we consider only the field. Only field if we consider. So what you will get? Field, you get field like this. একটা হলো এই দিকে, this is E2. Another one, this direction E1. This angle is 60 degrees. So E2, it does not have any y component, but E1 it has both component. It has both component, y component and x component. E2 only, it is direction E2 along minus x axis. So এর কোনো y component নাই, but E1 it has both y and x component. তাহলে E1 x কি হবে? E1 cos 60. তাহলে কি হবে এটা? কি ছিল আমাদের? 2 into 10 to the power 12 cos 60. And E1 y equal to, similarly, 2 into 10 to the power 12 sin 60. এখন বলো, what is the direction of E1x? E1x is this is E1x and this is E1y. And E2 along negative x-axis, and E1x, it is along the direction কোন দিকে? পজিটিভ এক্স এক্স। Positive x-axis. তাহলে কি হবে? একটা হলো negative x-axis, another is positive x-axis. So what will be the net? এটা হলো negative x-axis and this is positive x-axis. তাহলে what will be the মাইনাস। minus হবে.
এবং বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস হবে। বড় কোনটা হবে? cos 60 কত? মনে আছে? মাইনাস অ্যান্সার আসে স্যার। cos 60 কত? cos 60 মাইনাস কেন হবে? বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস করবো। হ্যাঁ, cos 60 কত? এটা তো 1 এর চেয়ে কম। জি স্যার। 1 এর চেয়ে কম, তো তাহলে তোমার ex net equal to e1x minus e2। দেখো এখন আর মাইনাস আসবে না। and ey এটা একটাই আছে, ey net it is স্যার হ্যাঁ u1x এর যদি আমরা পুরাটুকের ক্যালকুলেশন করি মানে 2 × 10⁻12 cos 60 ডিগ্রি, তাহলে অ্যান্সার আসে -1.90 কিভাবে? × cos 10⁻12। 60 কি মাইনাস নাকি? না স্যার, কিন্তু এরকম তো দেখাইতেছে। ওটা তোমার ওটা 60 রেডিয়ান নিচ্ছে। হ্যাঁ, স্যার ওটাকে এই জন্য ডিগ্রিতে নিতে হবে তোমার। আইদার কম্পিউটারের মোডটা ডিগ্রিতে নিতে হবে অথবা 60 কে রেডিয়ানে নিতে হবে। π/3 দাও, তাহলেই হবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, এবার পজিটিভ আসছে। কত আসছে? অনেক চেয়ে বেশি না? 1 × 10⁻12। 1 × 10⁻12। তোর cos 60 কি হাফ? cos 60 হাফ নাকি? তাহলে তো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাহলে এই কম্পোনেন্টই থাকবে না, এটা থাকবে না যদি সেম হয়। কারণ e2 কত পেলাম আমরা? e2 ইকুয়াল টু 1 × 10⁻12। এই যে e2 এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। e2 ইকুয়াল টু 1 × 10⁻12। তো ক্যান্সেল হয়ে যাবে এটা যদি ইকুয়াল হয়। তাহলে অনলি ইট ইজ 2 × 10⁻12 sin 60 and it is along positive y axis। এটা হলো e2 y। The net field is this will be the net field and it will be along positive y axis। যদি এটা ইকুয়াল মানে ক্যান্সেল হয়, ইকুয়াল হয় and they will cancel one another। বুঝতে পেরেছো? তুমি ম্যাগনিটিউড বের করে যদি দেখো যে সেম হচ্ছে, then you can cancel them। আর যদি স্যার ক্যান্সেল না হইতো স্যার, তাহলে আমরা কি করতাম? কোনটা বড়? যদি কোনটা বড় হবে তুমি মনে করো? একটা হলো এটা হলো নেগেটিভ এক্স এক্সিসের দিকে আর এটা হলো পজিটিভ এক্স এক্সিসের দিকে, তাহলে বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস করবে, তাই না? হ্যাঁ জি স্যার। তাহলে তুমি একটা এক্স নেট পাবা, ইউ উইল গেট এক্স নেট। একটা ভ্যালু পাবা না এখানে যদি ক্যান্সেল না হয়? পাবো, সেটা হচ্ছে এক্স এক্সিসের দিকে স্যার, পজিটিভ। এক্স এক্সিসের দিকে পজিটিভ দিকে হতে পারে, নেগেটিভ দিকে হতে পারে, আমরা তো জানি না, তাই না? হ্যাঁ স্যার। ওয়াই এক্সিসে একটাই ফোর্স, ওয়াই এক্সিসে একটাই ফোর্স, সেটা হলো E2y। এখন তুমি এটা যদি এদিকে হয় তাহলে কি হবে? এটা হবে ই এক্স নেট। এর এখন কিন্তু দুইটা এক্সিসে ফোর্স ফিল্ড, দুইটা এক্সিসে অন দা এক্সিস, একটা হলো এক্স এক্সিসে আর একটা হলো ওয়াই এক্সিস। তাহলে ই নেট কি হবে? ই নেট ভেরি সিম্পল, এটা
আচ্ছা নেগেটিভ এক্স এক্সিসের দিকে হলেও তো সেম প্রসেস না স্যার? সেম প্রসেস, শুধু অ্যাঙ্গেল বের করার সময় যে থিটা ইকুয়াল টু tan ইনভার্স y ভ্যালু ডিভাইডেড বাই x ভ্যালু, এটাও সেম প্রসেস। এখন যদি তোমার এদিক হতো, যদি ফোর্সটা এদিকে সরি ফিল্ডটা এদিকে হতো, তাহলে তোমার যে অ্যাঙ্গেলটা পেতে সেটা নেগেটিভ এক্স এক্সিস এর সাথে, আর যদি এটা না হয় এটা হয়, তাহলে যে অ্যাঙ্গেলটা পাবে সেটা হলো পজিটিভ এক্স এক্সিস এর সাথে, যদি তুমি মাইনাস কনসিডার না করো। ক্লিয়ার? মাইনাস কনসিডার যদি না করো তাহলে এরকম হবে যে আইদার তোমার সেটা যদি তোমার এটা থেকে যায় ই এক্স নেট and this is EY, then your angle will be this. This is angle, and you will get from this calculation, it is suppose 40 degree, right? তার মানে পজিটিভ এক্সিস এর সাথে। এখন যদি তোমার এটা না থাকে, তোমার যদি এটা বড় থাকে, তার মানে এটাও এক্স নেট বাট অ্যালং নেগেটিভ এক্স এক্সিস। Similarly, you will get angle, but this angle will be along this. তার মানে মনে করো এটা 55 ডিগ্রি উইথ নেগেটিভ এক্স এক্সিস, শুধু এটা বলে দিতে হবে যে উইথ নেগেটিভ এক্স এক্সিস, এটুকুই বলে দিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু সে লাইক দিস। বলো, কারো কোনো কনফিউশন আছে? কেউ তো নাই মনে হয় ক্লাসে আছে সবাই? তো এইরকমের প্রবলেম থাকলে তাহলে পারা যাবে? হুম, পারা যাবে নাকি বলো? মুশফিক মাহমুদ কেন হ্যান্ড রেজ করছে কেন? মুশফিক মাহমুদ আর ইউ হিয়ার? মুশফিক মাহমুদ, কনফিউশন আছে নাকি বলো? No, sir. নাই।